love to worship God. But what is worship? Is it reading the Bible? Or is it praying? Or is it spending time with Lord? Is worship all about singing and telling God that God, you are so good? Or is it a lifestyle? What is worship? What is worship? Hi everyone, जय मसी सबैलाई म निशा फेरि पनि तपाईहरुको अघि आएको छु। मेरो जीवनमा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा हो परमेश्वरको आराधना गर्न। म आराधना नगरी म बस्न सक्दिन अनि म विश्वास गर्छु म परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति नै म जन्मिएको छु है यो संसारमा म पठाइएको छु। अनि म विश्वास गर्छु कि म आराधना बिना चाहिँ म जिउँदो रहन सक्दिन भनेर। मलाई जीवनमा मलाई सक्सेसहरूलाई म अँगाल्दै गरेको किन नहुँ या म डाउन जसलाई फेस गर्दै गरेको किन नहुँ, मलाई हरेक समय परमेश्वरको आराधना गर्न मलाई मनपर्छ है। अनि जसरी म परमेश्वरमा मेरो आराधनाको यात्रालाई मैले बढाइरहेको थिएँ अनि मैले जे बुझेँ आराधनाको बारेमा है परमेश्वरसँगको उपस्थितिमा बसेर म त्यो बुझाइमा सीमित रहन मलाई मन परेन। अनि मैले तपाईँहरूको अगाडि लगभग 3-4 हप्ता अगाडि मैले एउटा भिडियोलाई मैले लिएर आएको थिएँ, व्हाट इज वर्शिप, आराधना भनेको तपाईँहरूको बुझाइमा के हो भनेर मैले एउटा भिडियो ल्याएको थिएँ। अनि तपाईँहरूले मलाई धेरैले मलाई फिडब्याक दिनुभएको छ। आउनुहोस् प्रिय, हामी उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई उहाँहरूको बुझाइलाई हामी हेर्नेछौँ अनि हाम्रो आराधनाको यात्रामा म विश्वास गर्छु कि त्यो बुझाइ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङले धेरै हेल्प गर्नेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना हेर्नेछौँ, आशिषित हुनेछौँ अनि हाम्रो आराधनाको यात्रा परमेश्वरमा अझ स्ट्रङली हामी अघि बढ्नेछौँ। So, what defines your worship? Is it the music? Or the people around you? Or perhaps the situation you are in? I think worship is an outer expression of an inward experience of God's goodness, His mercies, and His redeeming work through Christ Jesus. Worship is not just in the four walls of church, but it's out there. Why do you worship God? Is it because you're afraid to go to hell? Get a job? Get married? What is it? Well, that should not be the driving factor for you to worship, but just because you love Him. I asked you in the beginning, what defines your worship? Music, situation, people around you? Remember, we ought to worship God, not because we have to worship God, but because we want to worship God. God bless you all. For me, worship is the divine gift of God Himself to us, with which we access His presence to fellowship with and lavish Him with our heart's deepest yearnings for Him alone. It is that powerful instrument of lyrics, voice, and music that carries to Him the outpouring of lamentation of the convicted sinner, the joyous gratitude of the redeemed, the groanings of the Spirit in intercession, the battle cry of the warrior in life's battles, the victory shout of battles won, the sweet aroma of random thanksgiving lavished on my Creator, God, and King, that rises to Him as a sweet fragrance and touches His heart to hear and answer my prayer. It is heaven's sounds resounding on earth. आराधना भनेको नम्रता हो, आज्ञाकारिता हो अनि आराधनाले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको अगाडि झुकाउने काम गर्दछ। अनि आराधना चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ जीवनशैली हुनुपर्छ है। अनि त्यो भन्दा पनि माथि यदि हामी हेर्छौँ भने आराधनाले जहिले पनि तपाईको र मेरो जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य कुराको डिमान्ड गर्दछ। अनि आराधना चाहिँ बलिदान हो। अनि जुन कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले तपाईले पढ्नुहुन्छ भने उत्पत्तिको 22 मा जब परमेश्वरले भन्नुभयो तैले माया गरेको तेरो एउटै छोरालाई ल्याएर चाहिँ बलिदान गर। अनि अब्राहमले पहिलोचोटि उत्पत्तिको 22 मा आराधना भन्ने शब्दलाई लिएको छ, जुन आराधनाको शब्द पछाडि चाहिँ आफ्नो छोराको बलिदान थियो, आफ्नो छोराको
त्यो आराधनाको पछाडि चाहिँ आफ्नो छोराको चाहिँ समर्पण थियो है, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई यति साह्रो मन परेको थियो। अनि तपाईँले यूहन्नाको पुस्तकमा पनि हेर्नुहुन्छ भने जब येशू ख्रीष्ट लाजरसको घरमा जानुहुन्छ, मरियम ल्याएर बहुमूल्य अत्तरलाई फुटाएको छ, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई यति साह्रो मनपर्छ। येशू आफैले भन्नुहुन्छ यसै हुन देऊ। अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई के बताउँदछ भने नि तपाईँको र मेरो लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, तपाईँको र मेरो लाइफको सबैभन्दा प्रिसियस थोकलाई लगेर चाहिँ परमेश्वरको पाउमा राखिदिनु जस्तो ठुलो आराधना चाहिँ केही पनि हुने रहेनछ। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा रहेछ नि। परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्नु नै तपाईँको र मेरो जीवनबाट दिने सबैभन्दा ठुलो आराधना हो। आमेन। As I read the book of Amos, especially chapter 5, verses 21 to 24, I am convinced that worship is so much more than just a song. It's so much more than singing. It's so much more than our verses and our choruses. Amos chapter 5, verses 21 to 24. I'm going to read from the Message version. I can't stand your religious meetings. I am fed up with your conferences and conventions. I want nothing to do with your religion projects, your pretentious slogans and goals. I am sick of your fundraising schemes, your public relations and image making. I've had all I can take of your noisy ego music. When was the last time that you sang to me? Do you know what I want? I want justice, oceans of it. I want fairness, righteousness, rivers of it. That's what I want. That's what I want. That's all I want. आराधना परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध है और यही होती है सच्ची आराधना। जब हम उसके साथ मिलकर एक घनिष्ठ संबंध को बना लेते हैं, वही आराधना कहलाती है। Worship is a sweet aroma that came out when the jar of the expensive perfume was broken. Worship is the sound of praise that came out when Paul and Silas were locked in stocks in the inner prison. Worship is the ultimate sacrifice when Abraham offered Isaac on the altar before God. Worship is what comes out when we are in the best or the worst of situations. God bless you. सबैलाई जय मसीह। वर्शिप चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ बिलिभ हो, विश्वास। अनि जब हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरलाई आराधना दिइराखेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ कसरी भने हिब्रूको पुस्तक 11:6ले भन्छ बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन सकिँदैन। अनि जब हामी विश्वास गर्छौँ हरेक कुरामा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामी विश्वास गर्छौँ, त्यसले चाहिँ आई थिङ्क उहाँलाई रिझाउँदै गरेको हुन्छ, उहाँ खुसी हुँदै गरेको हुन्छ। अनि जब उहाँलाई खुसी हुने हामी काम गर्छौँ या कुनै पनि कार्य गर्छौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा राम्रो आराधना हुन जान्छ अनि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो कुरामा। अनि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ आराधना चाहिँ बिलिभ हो, विश्वास हो। थ्याङ्क यू। Worship mere lagi is more than music, more than singing lyrics, more than guitars, more than drums, more than whatever happens musically. Worship is how I live my life. कसरी म लाइफलाई जिउँछु, कसरी म लाइफमा डिसाइड गर्दछु, कसरी म लाइफमा डिजायर्स गर्दछु, मेरो साथीहरूको बिचमा म कसरी बिहेभ गर्दछु, सबै कुरा इज वर्शिप। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। छोटकारीमा भन्नु हो भने वर्शिप भनेको हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो आदर परमेश्वरलाई दिनु हो। उहाँको महानता, उहाँको विश्वसनीयता, उहाँको भलाइको निम्ति दिनुपर्ने रेस्पोन्स हो। परमेश्वरले हामीलाई निस्वार्थ प्रेम गर्नुभएको छ, अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। अनि त्यो प्रेमको साथ हामी उहाँलाई के दिन सक्छौँ? हामी परमेश्वरलाई प्रत्येक दिन हाम्रो जीवनको हरेक पल क्षण समयहरूमा उहाँसँग समय बिताएर उहाँलाई आराधना अनि धन्यवाद दिन सक्छौँ। जब हामी उहाँको आराधना गर्छौँ
हामी आफैले आफूलाई नम्र बनाएको हुँदछौँ अनि परमेश्वरले नम्रहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नम्रतामा गरेको आराधनालाई परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको जीवनशैली नै आराधनाको हुँदछ I believe true worship is an honor, love, thankfulness for our Creator from our heart, expressed through a lifestyle of holiness. Worship for me is a huge thing. It is not just a feeling we receive when we sing. Worship is not about environment, entertainment, sound, music, songs, stage, lights, camera. Worship is not about us at all. Worship is not about getting, it's all about giving. Worship is a response to a relationship we don't deserve. Worship is a relationship with Jesus. Jesus is worthy because Jesus is wonderful, glorious, righteous, victorious, conqueror. Jesus is our healer, our shield, our defense, our strong tower. Jesus is the coming King. He's Alpha and Omega. Jesus is the Lord of everything. Jesus is holy, pure, and gentle. So how do we respond to a relationship with someone who is so holy and pure? It's worship. So people, keep worshiping. Be blessed. If you don't want to miss any videos from us, kindly hit the subscribe button and press the bell icon.